Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Mekanisme Reaksi Kimia Organik atau disingkat MKO, pertemuan ke-12 saya akan fokus membahas mengenai sintesis Grignard, terutama khususnya di mekanismenya tentunya ya, sesuai dengan nama kuliahnya. Oke, kira-kira itulah inti dari video materi kali ini. Seperti biasa, saya akan memberikan satu video yang ya ini nggak terlalu singkat sih karena Grignard Reactions ini cukup lengkap mulai dari penjelasan reagennya, reaksinya, mekanismenya dan juga yang utama shortcut dari reaksi tersebut gitu. Jadi jalan singkat dari reaksi tersebut yang sumber videonya dari Lea Forsay YouTube channel. Jadi akan dijelaskan oleh Mbak Lea ini atau Miss Lea ya. Oke, mari kita tonton. Harap perhatikan baik-baik ya karena ini cukup panjang dan penting gitu isinya. Leah here from leahforsci.com, and in this video, we're going to look at Grignard reagents from their formation, reactivity, and mechanism. The Grignard reagent, pronounced Grignard, not Grignard, after Victor Grignard, who won a Nobel Prize for this, is a reagent that has an R group, meaning some carbon chain, bound to a magnesium metal, bound to a halogen, typically chlorine, bromine, or iodine. This is very reactive and very useful in chain elongation because it's the strongest of the organometallics that you're going to see, where organo tells us we have a carbon chain, metallic bound to a metal. In this case, the carbon bound to the magnesium metal has such a difference in electronegativity that the magnesium becomes very partially positive, making that carbon very partially negative, almost to the point of being a carbanion. A carbanion is a carbon with a negative charge, a very unhappy group, and therefore very, very reactive. When you think of the Grignard mechanism, I want you to imagine that the electrons that sit as a covalent bond between carbon and magnesium are just sitting on the carbon like a negative charge ready to attack, and so you show your arrow going from the electrons to that positive thing. This is going to create a new bond between the carbon group on the Grignard and whatever we just attacked. Before we go into mechanisms, let's start with the simple Grignard formation. To form a Grignard, I need to have an alkyl halide, for example, methyl bromide. We take this alkyl halide and react it with magnesium, typically with something like ether. The solvent you use is very important because you are not allowed to use a polar protic solvent. More on this in a minute. The Grignard that forms has our initial carbon chain, the methyl group, with the magnesium inserted between the carbon and the halogen. This right here is a methyl Grignard with the methyl carbon being the carbanion-like, ready-to-attack group. I showed this with a bromine, which is most common, but you're also going to see it with iodine and chlorine, where bromine and iodine react quickly and chlorine a little bit slower. So why do we use an ether solvent? First, make sure you review my polar protic and aprotic solvent video link below, and then take a look at ether compared to something like alcohol. The common ethers you'll see for Grignard formation are ET2O, which is diethyl ether, or THF, tetrahydrofuran, which is a heterocyclic ring with an oxygen in it. Compare this to other common solvents that you're used to seeing, like water or alcohol. Remember, the Grignard is so reactive, it wants to attack anything and everything. So let's say I have a reaction and I manage to form a Grignard with a CH3 bound to the MGBr, and it's dissolved in water. The problem is, water has a partially negative oxygen atom and partially positive hydrogen. So if that Grignard somehow manages to form, the new Grignard reagent immediately takes advantage of its carbanion-like state, attacks the hydrogen atom from the protic solvent, giving oxygen back its electrons, and giving me something that looks like this. Our purple CH3 from the Grignard is now bound to the green hydrogen from water. In solution, we also have an OH minus and a useless MGBr plus just floating around in solution.
So sure, we created the Grignard, but we immediately destroyed it and got nothing out of it. Think of this almost like sending a little kid to the ice cream store. Go get me an ice cream. The kid's gonna go, he's very happy, he gets the ice cream, but he eats it on the way. Did he do what you asked? Yes, he got the ice cream. Did you get anything? No, because he ate it. Your ice cream is gone. Same thing for something like alcohol. The Grignard will attack the hydrogen, give oxygen back its electrons. Once again, I have CH3 bound to an H in solution. Grignard is destroyed, and I'm left with an alkoxide and an MgBr+. Now that we know what not to do, let's take a look at the Grignard reaction mechanism, starting with an ethyl Grignard reacting with acetone. Since Grignards can attack many compounds, I created a mini cheat sheet that you can find on my website, leahforsci.com/Grignard. The most common is the carbonyl that gives you an alcohol, and the mechanism looks something like this. First, remember, the bond between carbon and magnesium is the bond that's going to attack because this is the carbon that's very carbanion-like. Recall that in a carbonyl we have resonance between the carbon and the oxygen, making the oxygen very partially negative and the carbonyl carbon very partially positive. The Grignard reaction begins when the carbanion-like electrons are going to reach out and attack the partially positive carbonyl carbon. This would put a fifth bond onto carbon, which can't happen, and so the pi bond is going to get kicked up onto the oxygen atom. What we get is a carbon chain, as before, with only one bond to oxygen. Oxygen had 2 pairs of blue electrons, and now gets a third pair of black electrons with a formal charge of -1. Attached to the carbonyl carbon, we now have a new bond to the ethyl group, which is from the ethyl Grignard. Off in solution, we also have the Mgi+, and many professors like to see it drawn next to the oxygen to show the counter-ion pair. But we're not done because oxygen still has a negative charge, so let's add in acid, which you can just write as H3O+, and I'll draw one of the H pluses here. The negative oxygen reaches for the hydrogen to give me an alcohol as the final product. This looks a little messy, so if you want to redraw it, our longest carbon chain has 4 carbons, 1, 2, 3, 4, with an alcohol on carbon 2 and a methyl group also on carbon 2. Notice that as we did this mechanism, we had the Grignard attack happen first, and only when it was done, when we already had the irreversible carbon-to-carbon bond formation, is when we added the water. If I were to write out this reaction with the steps instead of the mechanisms, and I drew it like this, with an MgI, and then added H3O+, this would be completely incorrect. Remember, Grignards are going to attack acidic or polar protic groups, and that will destroy your Grignard. To make sure you get full credit, add the 1 to show that the Grignard attack is the first step, and then 2 to show that the acid workup is your final step after the reaction is done, to give the final alcohol product. Now that you've seen the mechanism and overview of the reaction, here's a shortcut for both coming up with a Grignard product and recognizing what happened if you're given the product and have to come up with the reactants. If you see this question on the exam, very simple. Identify your carbonyl carbon, break the pi bond, and on the carbonyl carbon, add the Grignard carbons. 1, 2. Then make sure you add a hydrogen onto the oxygen to form your alcohol. And there we have it. It's a little bit messy, but if you count 1, 2, 3, 4, a methyl group and an alcohol on carbon 2. 1, 2, 3, 4, alcohol and methyl on carbon 2. Say you're given a product and told to show how you would form this from a Grignard. What you do is identify the alcohol, because the alcohol is the product of a Grignard attacking a carbonyl, and recognize the carbon holding the alcohol was a carbonyl. So add your carbonyl back, cross out the hydrogen, and then break right next to it. So we can break here or here. I'm going to choose to break here. This portion is the carbonyl that got attacked, and for the other portion, just add an MgX. For this reaction, our reactants would include an aromatic Grignard and a 2-carbon carbonyl, in this case an aldehyde.
If you found this video helpful, first, give this video a thumbs up and make sure you subscribe to my channel so that you don't miss out on any of the new videos to follow this semester. For even more on organometallics, including the Grignard Reactions mini cheat sheet, visit my website leahforsyth.com/Grignard. Oke, jadi seperti bisa dilihat sudah sangat detail sekali ya oleh Miss Leah ini mengenai reaksi Grignard mulai dari reagennya seperti apa, reaksinya seperti apa, mekanisme dan sampai cheat atau bukan cheat sih, shortcut-nya untuk menyelesaikan reaksi Grignard ini. Nah, saya baru masuk ke materinya. Ya, saya mulai dari yang awalnya dulu, sejarah dari Grignard ini. Ini fotonya ya dari penemu Grignard ini itu adalah Francois Auguste Victor Grignard. Jadi ini bukan dibaca Grignard tapi Grignard ya. Itu beliau adalah seorang kimiawan Prancis yang menemukan cara membuat organomagnesium halida atau dalam hal ini RMGX saat bekerja untuk meraih gelar PhD-nya. Grignard itu lahir di Cherbourg, Prancis pada 6 Mei 1871. Beliau merupakan anak seorang pembuat layar. Awalnya beliau belajar matematika dulu di Lyon, lalu beralih ke kimia, dan di situ dia menemukan reaksi sintesis dengan sesuai dengan namanya, yaitu reaksi Grignard. Jadi di tahun 1901 ya, penemuan ini cukup revolusioner karena mengubah dunia kimia organik dan akibatnya membuat beliau Grignard ini memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1912. Senyawa yang ditemukannya ya berikutnya dikenal dengan nama Regen Grignard, diambil dari nama beliau sendiri gitu. Itu kira-kira sejarah singkat mengenai Grignard. Nah, reaksinya sendiri sebenarnya sudah dijelaskan oleh Miss Leah, tapi saya jelaskan lagi ya bahwa reaksi Grignard itu adalah suatu reaksi kimia organologam atau organometalik di mana alkil, vinil, atau aril magnesium halida, yaitu reaksi Grignard itu sendiri, ditambahkan ke dalam gugus karbonil dari suatu aldehid atau keton yang hasilnya adalah alkohol gitu. Reaksi ini adalah suatu cara penting untuk pembuatan ikatan karbon-karbon atau CC bond gitu. Reaksi antara suatu halida organik dengan magnesium bukan reaksi Grignard, tapi dia akan menghasilkan reaksi Grignard yaitu RMGX ini. Ini preaksi ya, bukan prekasi. Mohon maaf typo. Next adalah reaksi Grignard atau Regen Grignard. Reaksi Grignard itu memiliki rumus umum RMGX, di mana X-nya adalah sebuah halogen dan R adalah sebuah gugus alkil atau aril, berdasarkan pada sebuah cincin benzen. Reaksi Grignard itu bisa dibuat dengan cara menambahkan dengan cara menambahkan halogena alkana ke dalam sedikit magnesium pada sebuah labu kimia yang di dalamnya sudah ada etoksi etana. Labu kimia kemudian dihubungkan dengan sebuah kondensor reflux, lalu campuran tersebut dipanaskan di atas penanas air selama kurang lebih 20-30 menit. Itu kira-kira cara membuat regen Grignard. Nah, mekanismenya sudah dijelaskan panjang lebar oleh Miss Leah, tapi saya akan jelaskan dengan singkat bahwa seperti ini kira-kira reaksinya untuk mekanismenya, di mana reaksi Grignard, RMGBR di sini ya, dia akan berfungsi sebagai nukleofil, attacker atau penyerang. Dia akan menyerang atom karbon yang sifatnya elektrofil yang terdapat dalam ikatan polar gugus karbonilnya, yaitu CO ini yang paling positif ya. Nah, dia apabila ditambahkan reaksi Grignard pada karbonil itu biasanya akan berlangsung melalui suatu kondisi transisi di mana dia akan membentuk cincin 6 ini sebenarnya seperti ini. Sehingga dia akan membentuk R RC lalu ada OMGBR ini. Ini barulah dia akan bereaksi dengan asam. Dalam kondisi asam membentuk ini. Produknya itu alkohol. Dia MGBR-nya lepas terikat dengan asam dan dia O-nya akan menjadi alkohol. Kira-kira seperti itulah mekanisme untuk reaksi Grignard. Contoh reaksinya, CH3-MgBr, ini reaksi Grignard ditambahkan dengan CH3-CO-CH3, keton ya. Si MgBr, atau kalau kita lihat shortcut dari Miss Leah barusan, kita tinggal mencoret satu garis dari double bond ini, lalu H-nya dia akan masuk dari asam di sini. Di sini kemungkinan asamnya adalah HCl karena di sini ada MgBr Cl gitu ya. Cl-nya dia akan terikat Cl-nya belum. Jadi H-nya dulu dia akan terikat dengan si O ini menjadi OH,
Lalu CH3-nya akan masuk ke sini menjadi CH3 di sini gitu. Ini jadi kebalik ya, O-nya ke bawah tapi CH3-nya jadi ke atas gitu. Lalu MgBr-nya dia akan mengikat dengan Cl ini menjadi MgBrCl. Hasilnya adalah alkohol dari keton ini setelah bereaksi dengan reaksi Grignard. Itu kira-kira simpelnya untuk melihat atau membuat produk dari reaksi Grignard berdasarkan ya kalau kita lihat dari shortcut dari mislea barusan. Coret satu bond dari O-nya, masukkan H dari sini, asamnya, lalu MgBr-nya berhubungan dengan yang asamnya di sini, dan sisanya alkil atau aryalnya masuk ke C yang positif ini, menjadi alkohol. Itu kira-kira simpelnya mengenai reaksi Grignard ini, kalau mau dibuat secara simpel mekanismenya ya. Tapi kalau secara detail seperti ini, dia akan membentuk transisi dulu dari cincin 6, baru dia lepas gitu. MgBr-nya adalah MgBr-nya lepas mengikat dari H+ yang ada dari asam, dalam hal ini misalnya HCl gitu ya, menjadi OH, dan si alkil atau aryalnya masuk ke sininya, di C yang mengikat dengan CO ini. Oke, itu kira-kira mengenai reaksi Grignard, mekanismenya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.